Hai, Assalamualaikum and selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan teacher Mashi. Hari ni teacher nak masih lagi continue chapter yang sama, part 2, chapter 6, 6.2 trigonometric ratio of any angle. Sebelum kita start, jangan lupa subscribe dan like. Okay, let's go. Next, determine the value of the trigonometric ratio for any angle. Actually, we have 4 methods and we will go through one by one. Okay? Okay, for method 1, use a calculator. This is the easiest way to find trigonometry. Alright, okay, first of all, you need to key in your calculator sin -215 degree 12 seconds. Then you will get 0.5764. Okay, so remember that the question asks you to give correct to 4 significant figure. Okay, for B, second -4.14 radian, you need to change it into degree first. So -4.14 radian times dengan 180 over dengan pi, then the answer you will get -237.20 degree. Next, baru you kena tukar -237.20 degree is a reciprocal of the 1 over cos -237.20. So masukkan dalam calculator, then you will get -1.846. Okay, method 2, use a unit circle. So for unit circle, you must remember that all the radius is equal to 1. Okay, so mari kita start. So for cos 135, okay, let's say teacher lukis semula. 135 ni berada pada kuadran yang kedua. So we need to find, we can't find value from the obtuse angle. So kita kena cari acute angle yang mana boleh buat segitiga daripada x-axis. So this one we can make a right angle triangle here. So this one angle ni kita panggil dia sebagai reference angle. So formula for the reference angle is 180 minus 135. So we will get the reference angle as a 45. So barulah kita boleh cari cos 135 is actually equal to cos 45. Okay, kalau you nak pastikan lagi, you boleh press calculator and you can see that they have the same value. Cuma negatif sahaja. Negatif sign untuk cos 135 tu. Okay, awak tengok semula nanti. Okay. Alright. Okay, so we know that cos 45 is apa? So kita refer pada gambar unit circle ni. Kita tahu this one is number 1. So this side is a -1 over square root of 2. Okay. Okay, because of x-axis, right? So kita cari cos. So tua. So adjacent divide by hypotenuse. Adjacent is a -1 over square root of 2. Divide by hypotenuse is 1. So no need to write 1. So this is our answer. Okay, for B, cosec -pi over 4 radian. Change the radian into degree first. -pi over 4 radian times dengan 180 over dengan pi. Then you will get -45. Okay, cosecant -45 is actually equal to reciprocal of the cosecant is a 1 over sin -45. So we can see that -45 is a negative angle. So teacher rewrite back here. Where is -45? Here. So di sini adalah -45 dekat bawah. Okay, so kita tengok dekat gambar rajas unit circle. So this one is 1. So this side is a -1 over square root of 2. Here is 1 over square root of 2. So sine is a opposite divide by hypotenuse. So opposite divide by hypotenuse.
Opposite is this side. So negative 1 over square root of 2. Hypotenuse is 1, no need to write. So this one you bring up. So we will get negative square root of 2. So this is the answer. Okay, we go for the next method, which is use the corresponding trigonometric ratio of the reference angle. Ni lah reference angle tadi tu yang kita dah sentuh sikit tadi masa dekat unit circle. Okay, kita akan go one by one. Okay, the value of trigonometric ratio for any angle can be determined by using the trigonometric ratio of the reference angle that correspond to that angle. Okay, the diagram below shows the reference angle alpha for the angle theta is less than or equal to 360 or greater than or equal to 0 degree. Or theta also can be in the form of less than or equal to 2 pi but greater than or equal to 0. So you must know that 2 pi is equal to 360 or pi is actually equal to 180. So yang ni kena ingat Okay. So in quadrant 1, alpha is always equal to theta. How we want to recognize it? Teacher bagi satu tip yang sangat mudah dan you boleh praktikkan. Whatever is, if the question asks you about the reference angle, you kena fikir reference angle tu adalah right angle triangle yang aku boleh bina from the x-axis. Dia macam tu. Okay, so if quadrant 1, if your angle at the quadrant 1, ni quadrant 1 kan? Ni quadrant 1. Kalau you angle dekat sini, this theta, kalau you nak bina, nak cari reference angle, daripada x-axis ni you boleh bina triangle kat dia. Kalau boleh bina, ni pun adalah reference angle. So, untuk quadrant yang pertama, we say that the reference angle is actually equal to theta. Whatever. Okay, boleh? Okay, second types of reference angle adalah dekat quadrant 2. Okay, if quadrant 2, if your angle at a quadrant 2, let's say letak kat sini, quadrant 2. Quadrant 2 Okay, so your angle ni measured dekat sini. Theta. Okay. So, teacher kata reference angle ni mesti boleh dapat bina triangle. Right angle triangle. Segitiga bersudut tegak. Daripada x-axis. So, this one is x-axis. So, I show you. Okay, so I nampak, sini x-axis. So, I boleh bina triangle. This side. Tara, this is a reference angle. So, alpha reference angle ni, you tahu kan daripada sini, from the right to the left side, it cost you 180, right? Dia akan menghasilkan 180 darjah. So, nak cari alpha, meaning that 180 minus dengan theta. So, you dapatlah reference angle dekat sini. Okay? So, untuk quadrant yang ketiga. Okay, case quadrant yang ketiga. Okay, let's say you angle dekat sini. From here to here. Okay, this one is your theta. Okay, cikgu kata kena cari right angle triangle untuk reference. Daripada positif x, daripada x-axis. Not positif, sorry. Daripada x-axis, okay? So, right angle triangle, I can be found from here. Cikgu boleh buat kat sini. So, I tahu this small angle is a reference angle. Tapi, macam mana nak cari nilai dia? Okay, kita tahu from this one goes to this one to up here from the right to the left side. This one is 180, right? So, nak cari alpha, kenalah theta. Theta ni lagi besar, betul tak? Minus dengan 180. So, you akan dapat nilai untuk reference angle. Okay, how about fourth quadrant? Macam mana kalau angle kita dekat quadrant yang keempat? Okay, let's say angle kita measured from the positive here. So, this one our theta, right? Okay, so ni quadrant yang keempat. Alamak teacher, Alamak teacher, macam mana nak bina right angle triangle? Senang je.
Okey, cari daripada x-axis ni. Teacher boleh bina x-axis teacher ni. So, teacher bina segitiga. Ni lah yang small ni. Ni adalah reference angle. So, kita tahu one complete circle adalah 360. So, alpha is 360 minus dengan theta. So, barulah kita dapat reference angle. Teacher, macam mana nak guna reference ni untuk apa? Reference angle ni nilai dia sama macam theta kita. Alright, mari kita tengok soalan. Okay, so ada lagi nota sikit. Dia kata, in conclusion, the sign of each trigonometric ratio of any angle in the different quadrant can be summarized in the diagram on the right. Okay, so sambil-sambil you nak cari reference angle tu, you kena tahu dia punya nilai dia ataupun signs of trigonometric ratio. Macam ni. Okay, we have 4 quadrant, right? This one is quadrant 1. Quadrant 2, quadrant 3, and this one is a quadrant 4. So, all these have their own value. For example, kalau quadrant 1, all, kita anggap dia sebagai A. All tu bermakna sin, cos and tangent all positif. But then untuk quadrant yang kedua, hanya S, sin sahaja yang positif, and also dia punya reciprocal dia iaitu cosecant positif. Untuk quadrant yang ketiga, T, only tangent dengan reciprocal dia cot sahaja yang positif. Yang lain adalah negatif, bermakna sin adalah negatif kalau dia berada dekat quadrant yang ketiga. Okey, untuk quadrant yang keempat adalah C, cos ataupun reciprocal dia iaitu secant sahaja yang positif. Other than that adalah negatif. Okey, ataupun saya nak bagi satu teknik, nak ingat, selalu suruh murid teacher ingat, A stand for all sines teacher cute. So you setiap kali nampak je trigonometric ratio, you tulis je all sines teachers cute. You nak tahu nilai dia. Okay? Okay, kita tengok example 8. Okay, given sin 30 degree equal to 0.5 and cos 30 degree is equal to 0.866. Find the value of each of the following. Okay, macam mana kita nak buat tu? Okay, pertama, untuk second pertama you nampak 150 ni, kita kena locate dulu the positions of the angle in the quadrant. Kita lukis dulu quadrant dia kat mana 150 ni. Okay, jangan takut. Buat slow-slow. So, from here to here is a 90. So, tambah lagi sikit. Nak kena tambah lagi berapa? 150 minus 90. Kita nambah lagi 60. So, 60 dekat second quadrant ni. Betul tak? So, this one is 150 degree. Okay. Second, determine the signs for the trigonometric ratio. Okay, because of secant ni, dia adalah reciprocal of the cos, right? So, saya tulis dulu, secant 150 adalah 1 over cos 150. Kalau dekat sini, dekat second quadrant ni, siapa yang positif? All sines teachers cute. So, only sin saja yang positif. Betul tak? So, oleh sebab ini adalah cos, soalan bagi kita cos 150. So, automatic dia adalah 1 over negative cos 150. Okay? Boleh? So, 150, kita tak boleh cari nilai dia. Sebab dia adalah obtuse angle. Kita kena cari reference angle dia. So, reference angle dia kelas, kita kena boleh bina right angle triangle from the x-axis. So, teacher cari dekat sini. Oh, sinilah reference angle dia. So, alpha is equal to 180 minus dengan theta kita. Theta kita apa? 150. So, kita tulis except 150 lah. So, 150. So, kita dapat the remaining tu adalah 30. So, reference angle kita adalah 30. Okay, so kalau tak percaya dengan teacher, cuba tekan cos 150. Sama tak dengan cos 30?
Okay, cubalah. Cuma negative sign saja yang lain kan? Betul tak? So sama je. Okay, so teacher boleh tulis dekat sini. Cos 150 ni actually adalah 1 over negative cos 30. Kita guna reference angle kita. Okay, sebab apa? Sebab kat sini dia tulis kat sini dah. So, kita kena masukkan nilai kita. So, 1 over cos 30 is a negative 0.866. Okay, so kira dekat teacher you akan dapat apa? Negative 1.155. Okay, senang kan? Okay, how about B? Okay, we try for B. Second, negative 13 over 6 pi. So you need to change it into degree first. Negative 13 over 6 pi times dengan 180 over pi. So cancel pi, then you will get negative 390 degree. So first step, kita kena locate dulu dekat mana negative 390. So negative angle, right? So kita clockwise kan dia. So we go up. Yes, we stop at the first quadrant. So this one is a theta negative 390 degree. Okay, so now our part is next. We need to find the reference angle. The reference angle must come from the x-axis. Okay, dia mesti boleh buat right angle triangle like this. So this one is a reference angle. Reference angle is, the formula is 390 minus dengan theta minus dengan 360. So the remaining is a 30. So we got 30 here. Thus we can write as a second negative 390 is actually equal to second 30. So second is a reciprocal of the cos 30. So we just substitute 0.866. So the answer you will get 1.155. Oh, okay. So for the quadrant 4, all signs teachers cubed. So for this one, everything cos and cosec second will be positive. So yes, positive. Okay, so we go for example 9. A given cos A is equal to 2 over 5 and A is less than or equal to 360 but less than or equal to 270. Find the value for each of the following. If you can see dia punya ni okay, dia punya scale here, kita panggil dia punya limitation dia ni, limit dia ni adalah dalam quadrant yang berapa? Kita lukis dulu quadrant kita. So quadrant 1, 0 to 90. Quadrant 2, 90 to 180. Quadrant 3 adalah 180 to 270. So quadrant yang keempat adalah 270 to 360. Oh, kita punya dia dekat sini. So kita pun binalah kita sekejap. Okay, so kalau kita nak tengok ni, cos A 2 is equal to 25. Kita bina dua segitiga. Bermakna this is our triangle, our angle which is A. Tulis A kat dia. So cha tua. Cos A is equal to 2 over 5. So this one 2 adalah adjacent. So over dengan 5 ni adalah hypotenuse. Okay, hypo So dia tengok kat sini. From here, from this side sini. Nak dapatkan A ni, so kita tahu this side ni adalah adjacent dia mana? Adjacent ni dekat sini So nilai sini adalah 2. Okay, hypotenuse dia adalah 5. Boleh kita cari this side plus? Macam nak cari? So square root of 5 square minus 2 square. So you boleh simplifykan dia. You akan dapat dia adalah square root of 21. 5 to the power of 2 is 25, right? Minus dengan 4. So, dia dapat 21 lah. Hypotenuse dia adalah 21. Okay. So, now kita nak cari soalan bagi tangent A. So, tan adalah opposite divide by adjacent. So, tan A okay, is equal to opposite divide by adjacent.
So opposite adalah square roots of 21 divided by adjacent adalah 2. Belum siap lagi. Tengok dulu nilai dia. Because of tangent, here is a all sines teachers cube. Only cos saja yang positif. Yang lain kalau dia ada tangent, dia akan jadi negatif. So letaklah negatif dekat sini. So nilai jawapan dia adalah negative square roots of 21 over 2. Biasakan dirilah tulis negatif tu dekat tengah, jangan letak dekat punca 21 saja. Dia milik bersama. Okey? Itu satu. Okay, next we find sin A. B. Sin A. Okay, sin A adalah opposite divide by hypotenuse. So, opposite masih lagi square roots of 21 over hypotenuse is 5. Now, we check for the value. Okay, sebab dia adalah sin duduk dekat quadrant 4, only cos saja positif. Dia pun nilai dia adalah negative 21 over 5. Okay, C. Second A. Second A reciprocal of 1 over cos A. So, cos A you dah dapat tadi kan? Mana? Cos A 2 over 5. Masuk je lah dalam calculate dalam ni. Masukkan 2 over 5. So, bring up. So, you akan dapat 5 over 2. Okay, senang je. Okay, last method. Method 4, use a right angle triangle. So, the trigonometric ratio of special angle, we have 30, 45 and 60 can be determined by using right angle triangle. Let's explore further into this. So this is the table that you need to remember. What is the value if the question asks you about certain angle. So certain angle, this one 30, 45 and 60, we call it as a special angle. Okay, for example 10. So, by using the trigonometric ratio of special angle, find the value of each of the following. So, you can see from here special angle, so kita kena guna special angle juga. So, for questions A, cos 315. You kena locate dulu kat mana 315 tu berada. Okay, 315 So, kita akan lukis. Okay, positive right? So, this one is x-axis. Okay, you go up here. So, kita tahu dia mesti ada kat quadrant yang keempat. Okay, Tara. So, this one is a obtuse angle, right? So, 315. So, kita kena cari acute angle. Mesti datang. Kita boleh bina daripada right angle triangle like this. Okay. So, dia punya ni small angle here is a reference angle alpha. So, alpha is we get from formula of 360 minus dengan theta which is 315. So, you akan dapat 45. So, tulis dekat sini cos 315 is actually equal to cos 45. Kita tengok sin dia pula. All sines teachers cube. So only cos saja yang positif. Yes, positive. So cos 45 from the table, it gives us 1 over square roots of 2. Okay? Okay, kita sambung dengan example B. Okay, example B, questions B. Cot 5 over 3 pi. Okay, so kita kena change dulu 5 over 3 ni. Times dengan 180 over pi. Then you akan dapat 300. Okay, so kita cari dulu cot. Okay, 300 ni dekat mana? So, this one is 800, 770. So, dia dekat sini lah. Okay. So, bila dia dekat sini, this one is theta. 300
So kita kena cari dia punya reference angle dia. Kita buat triangle, right angle triangle. So the small here is a reference angle. Alpha kita ambil rumus dia adalah 360 minus dengan theta iaitu 300. So kita dapatlah another alpha is equal to 60 degree. Okay, so kita tengok kelas, kalau dia cot 300, dia punya reciprocal dia adalah 1 over tan 300, right? Tapi 300 ni kita kena ambil dia punya acute angle dia, iaitu reference angle dia adalah 60. Okay, so 1 over tan 300 ni dia punya okay, so 1 tan 300. Okay, tengok dia kita boleh samakan dia dengan reference angle. So teacher boleh tulis 1 over tan 60. So kita tengok sign dia ada apa? All signs teacher skewed. So on fourth quadrant only cos sahaja yang positif. Other than that akan jadi negative. So kita akan tulis rewrite back negative tan 60. So tengok dalam jadual you, tan 60 tu berapa? So tan 60 adalah square root of 3. So the answer is negative 1 over square root of 3. Alright, okay. So we go for number C, last example before I stop. Okay, saya tengok kat sini, okay. Soalan nombor C. Okay, second negative 480. Okay, before you start, you kena tahu dulu negative 480 tu dekat mana. So because of this one is a negative angle, so one go up here is 360. Okay, perlukan lagi berapa? 480 minus dengan 360. So you still need another 120 lagi, 120 lagi. So you pergi dekat sini 90, then you akan berhenti dekat sini, betul tak? Dekat sini lah you punya angle kita berada pada kuadran yang ketiga. So negative 480 lah. Okay, so now kita nak kena cari reference angle dia kelas. Reference angle dia kena ingat saya kata mesti boleh bina right angle triangle from the x-axis. So this small angle ni kita panggil dia sebagai reference angle. So reference angle nak cari macam mana? You kena tahu, kita stop tadi 360, so we still need remaining 120 kan? So from x-axis ni pergi ke daripada kuadran yang bawah ni pergi ke kuadran yang ketiga. It needs 180 minus dengan 120. So the remaining is about 60 degree lah. Okay, so we know that secant negative 480 is actually equal to secant 60. Okay, ni alpha ni. Kita tahu. Okay, so secant ni dia adalah reciprocal of the 1 over cos 60. So kita tengok balik dekat negative of cos 60 ni pada kuadran ketiga dia positif ke negatif? All signs teachers cube. Oh, alamak. So dekat kuadran ketiga yang positif hanyalah tangent ataupun cot. So cos akan jadi negatif. So tengok daripada jadual, negatif cos 60 tu apa? Cos 60 adalah 1 over 2. So negative 1 over 1 over 2 bring up. So you will get the answer is negative 2. Okay, clear class? Okay, teacher will stop at here first. Continue dekat part 3, okay? Alright, okay, bye.